Un, deux, un, deux. Ah oui, voilà, parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette session sur le biohydrogène. Je me présente, Mathieu Morel, je suis manager dans la BU Energy Utilities de SIA Partners et je vais animer cette conférence. SIA Partners, c'est un cabinet de conseil qui rassemble 200 consultants en France sur tout type de thématiques en énergie. Mais on a aussi vraiment un focus et à cœur de développer la partie hydrogène et tout ce qui va être gaz renouvelable. Et à titre personnel, j'ai pu accompagner notamment GRT Gaz pendant 4 ou 5 ans sur différentes thématiques allant des gaz renouvelables, donc biométhane et également aussi hydrogène, voire biohydrogène. Donc là, je vais laisser la parole à Yann Le-Brech qui va nous expliquer un peu les différentes recherches à l'Université de Lorraine sur la production d'hydrogène par pyrolyse et de gazéification de la biomasse. Merci à tous. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les travaux qui ont été effectués à l'Université de Lorraine dans le cadre de la production d'hydrogène par pyrogazéification. Ces travaux sont les résultats de la thèse de Rémi Demol, que vous avez en premier auteur ici. Et donc tout ce que je vais présenter est disponible en ligne dans sa thèse, si jamais vous voulez retrouver les détails ou plus. Quand on s'intéresse à la pyrolyse et gazéification de la biomasse, on est obligé d'intéresser d'abord à la pyrolyse, qui est le processus chimique primaire de dégradation sous l'effet de la chaleur de la biomasse. Et dans les réacteurs de gazéification, l'objectif est de convertir ces différents produits en gaz. Et ici, nous, on a choisi de se focaliser sur la production d'hydrogène. Si on regarde donc du coup la chaîne de production d'hydrogène par pyrogazéification, on a tout d'abord le réacteur de gazéification. Donc on a travaillé sur le choix de la technologie adaptée à la production d'hydrogène. Ensuite, vous avez une étape d'épuration des gaz, suivie de la conversion notamment donc, du méthane par reformage en hydrogène, du water gas shift, et puis après une étape de concentration, séparation pour obtenir de l'hydrogène purifié pour être utilisé comme vecteur énergétique. Les trois enjeux identifiés de façon globale, c'est produire un gaz riche en H2 sans N2 provenant de l'air, essayer d'avoir une faible désactivation des catalyseurs, donc bien éliminer les goudrons et les différents polluants éventuels qui peuvent sortir des gazéifieurs, et puis étudier bien sûr aussi le facteur d'échelle, parce que plus l'installation va être grosse, plus on va avoir des coûts associés, notamment à la taille du réacteur ou aux différentes étapes qu'on peut souhaiter mettre en place. Ah. Il y a un petit problème avec la zapette. Il faut faire placer les slides. Ouais, mais j'appuie, mais ça marche pas. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, marche. Donc, premier truc, c'est qu'on a donc fait un screening des différentes technologies disponibles pour effectuer la gazéification. Donc, je ne t'apprends rien que vous retrouvez trois différentes techniques, donc lit fixe, lit fluidisé, lit entraîné. On a fait un bilan de toutes les techniques qui ont été développées, utilisées, commercialisées dans différents laboratoires ou dans différentes industries. Et le choix s'est porté sur, en fonction du facteur d'échelle, sur un lit fluidisé, du coup, pour pouvoir produire du H2. La première corrélation qu'on a mis en place, on s'est dit il faut on regarde un petit peu quel était l'impact de la taille de l'unité en puissance biomasse par rapport au prix de production de l'hydrogène. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation. Plus le système était gros, plus le prix de production d'hydrogène diminuait. Le problème, c'est que sur des grosses installations, vous avez tout de suite une problématique d'approvisionnement, parce que sur une installation par exemple à 1 gigawatt, ça vous fait des quantités colossales, donc des difficultés de gestion de ressources biomasse. Et donc on a fait le choix, dans les travaux de Rémi, de s'attarder sur des taux de puissance entre 20 et 100 mégawatts. Et on s'est servi donc d'un pilote liquidisé disponible à l'Université de Lorraine pour avoir des données expérimentales. Le but étant de pouvoir constituer un bilan matière et énergie donc sous Aspen+, couplé à de la modélisation donc Python, Fortran et cinétique avec Emkin. Et l'idée étant de réaliser au final dans cette étude une analyse de cycle de vie et techno-économique de la production d'hydrogène. Donc deux voies ont été sélectionnées. Une voie de gazéification par oxy-steam gazéification, suivie d'un lavage de gaz puis une séparation de H2, et une voie plutôt pyrolyse autothermale, avec possibilité de produire du biochar dans le but de séquestrer et voir l'impact que ça avait sur le bilan économique.
Donc les deux chaînes qui ont été, les deux types de procédés qui ont été étudiés, c'est d'abord GR pour gazéification reforming. Donc on est parti du séchage, le gazéifieur sous O2 ou H2O, le POX, donc c'est partial oxidation pour réduire la concentration en goudron et augmenter la production de gaz, reforming water gas shift, puis lavage et séparation. Et donc les données expérimentales ont été obtenues sur un liquidisé disponible au LRGP. Le système de partial oxidation a été mis en place au laboratoire et construit au laboratoire et couplé avec une modélisation CFD et cinétique dans le but de sortir un modèle de ce type de réacteur pour pouvoir réduire la concentration en goudron en sortie de gazéifieur. Et la deuxième voie, donc du coup de pyrolyse, elle est basée sur une technologie de liquidisé à haute température, couplée aussi avec une partial oxidation, et une partie du syngas produit est réutilisée pour assurer la fluidisation du réacteur. Donc ces deux technologies ont été ici incorporées dans un modèle global. Donc on est parti de wood chips, de bois. Vous avez donc gazéifieur, POX, reforming, et puis ensuite les différents systèmes pour le lavage et la séparation. Et pour le pyrolyseur, vous avez directement lavage et séparation. En vert, vous avez les étapes qui ont été dimensionnées et modélisées avec des données obtenues sur nos pilotes. Et en bleu, ce sont des données modélisées à partir de données disponibles dans la littérature. Donc un exemple, par exemple, de résultat sur un bilan matière pour un gazéifieur reforming à 20 MW. On voit que pour 230 kg d'hydrogène en rentrant, donc 233 ici, 275 l'humidité, on sort à peu près 300 kg d'hydrogène H2 avec, après, en sortie de gazéifieur, vous avez quand même une grosse proportion d'hydrogène qui est contenue dans les goudrons. Le POX permet de réduire de façon assez significative la concentration en goudron, puis par reforming water gas shift, on augmente considérablement la teneur en hydrogène. Et après lavage et séparation, on obtient donc 300 kg/h d'hydrogène pour 230 kg de 3,7 tonnes/heure de biomasse rentrante, ce qui donne quand même un rendement assez intéressant. Et le bilan énergétique a aussi été effectué toujours sur ce cas de figure à 20 MW. Donc on voit par exemple sur une efficacité de 21,3 entrants, on sort 11,5 MW d'hydrogène et 5,9 MW de chaleur, ce qui donne un rendement global de process aux alentours de 75%. Donc après, une fois que ces bilans établis, on est parti sur une comparaison de 5 filières. On s'est dit donc on peut garder donc le gaz reforming avec reforming et water gas shift, mais on peut aussi essayer de voir l'impact d'augmenter la taille et la puissance donc du coup de l'installation avec donc un système à 100 MW avec 150 kg par an de bois entrant, une gazéification sans le système reforming et water gas shift. Et puis le système pyrolyse, donc avec juste pyrolyse et pyrolyse plus séquestration du char, tout en visant un objectif d'1 kg de H2 à 70 bars. Tout ça comparé avec un système, on va dire, de référence qui est la production d'hydrogène à partir de gaz naturel. Donc les différents cas ont été comparés ici. Donc vous avez le premier cas, donc c'est toute la chaîne de production à 20 MW. Le deuxième cas, c'est juste 20 MW mais sans le water gas shift et le reforming. Et le troisième cas, c'est la pyrolyse. Et donc vous voyez, pour atteindre 100% de pureté, donc en jaune, vous avez la pureté d'hydrogène en sortie, et en bleu, c'est le débit en sortie. Donc vous voyez que la chaîne de production complète, gazéifieur, POX, plus reforming et séparation, on obtient un débit en sortie de 300 kWh d'hydrogène, alors que pour les deux autres systèmes, on a un débit quand même beaucoup plus faible, aux alentours de 100 kW pour juste 100 kg par heure pour juste le gazéifieur, et autour de 50 ou 60 kg par heure pour la pyrolyse. D'un point de vue économique, on a comparé donc, du coup, le minimum de vente de l'hydrogène en euros par kilogramme d'hydrogène comparé au prix du gaz naturel. Et on voit que pour les 5 scénarios étudiés, il y a uniquement le gaz naturel, enfin le gazéifieur plus reforming à 100 MW qui donne en 2022 un prix comparable au niveau du prix minimum de vente de l'hydrogène, alors que les autres procédés finalement sont toujours nettement plus chers. Pour les résultats, dans ce qui concerne l'impact environnemental de nos différents procédés, donc on a comparé par analyse de cycle vide différents indicateurs.
Donc vous avez le GWP, c'est le global warming. Après, vous avez l'impact sur la couche d'ozone, l'acidification des sols, etc. Donc le premier impact, c'est celui qu'on regarde le plus souvent. Et on voit que la gazéification ou la pyrolyse a quand même un impact relativement moindre qu'une filière classique à partir de méthane, enfin de méthane. Donc on a à peu près une valeur qui tourne autour, pour tous nos process, qui tourne autour de 0,7 kg de CO2 par kg d'hydrogène, comparé à 10 kg de CO2 par kg d'hydrogène par procédé classique. Et la filière, donc la numéro 5, là c'est pyrolyse plus séquestration du char. On obtient un rendement donc négatif en CO2 de 2,5 kg de CO2 par équivalent H2 pour la filière qu'on a appelée la filière biochar. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que certains ont des questions? Sinon, moi j'en ai quelques-unes. C'était allé un peu vite. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu en arrière et un peu repréciser les différents modèles, notamment sur le modèle économique, finalement, parce que quand on regarde sur ce slide-là, on se dit que finalement le cas aussi gazéifieur plus reforming, entre 4 et 6 euros le kilogramme d'H2, ça reste quelque chose finalement d'envisageable dans un projet aujourd'hui, qui pourrait être soutenu par exemple. On est d'accord que c'est sur un projet de 20 MW, c'est ça? Donc le GR100 c'est 100 MW 100. Et le GR c'est 20 MW. D'accord, c'est ça. Okay. Ouais. Et donc finalement, on va du coup avec toute la chaîne de valeur de préoxydation jusqu'au PSA pour arriver à une pureté de 100%. Exactement, ouais, GR, on a toute la chaîne, donc c'est-à-dire l'oxydation, le reforming jusqu'à la séparation pour 70 kg, enfin pour 1 kg à 70 bars. Okay. Et par rapport au cas biochar, là, ce serait lequel sur ce graphe? Donc le biochar, c'est les deux, sauf que le PS, c'est on rentre le fait qu'on va séquestrer du char, donc on va avoir des crédits carbone. D'accord. Et ils sont inclus du coup dans l'analyse économique ensuite du prix du kilogramme d'H2 ou... Oui, je pourrais vérifier, mais je pense oui. Ok. Et donc finalement, enfin, si on prend un peu de recul... Ah pardon, il y a une question. Non mais c'est juste pour une dernière question sur... ça a l'air très intéressant. Et du coup, qu'en tirer finalement de ces travaux? Quelle va être la suite à donner par rapport à ces éléments-là? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé du coup de construire ce type d'unité? Est-ce que vous avez déjà été approché par des industriels? Non, pas pour l'instant. L'idée, c'était vraiment de voir, d'avoir une idée globale en intégrant pas uniquement la techno, mais aussi l'économie et l'impact de cycle de vie. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire un peu aussi le corrélat avec la disponibilité de la ressource, parce que là, on est plutôt sur quelque chose du Grand Est, enfin de notre région qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. L'idée est de voir si c'est applicable à d'autres régions. Bonjour, c'est Wassim de Natron, Benalilou. Donc j'avais une question à vous poser. Enfin, j'en avais deux. Quel type d'entrant vous allez utiliser? Quel type de biomasse? Si je me m'abuse, c'était du bois, c'est ça? C'est des wood chips de bois. Ouais. D'accord. Et donc, vous avez une grosse quantité de biochar ou... En bilan matière? Oui. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux vous le trouver. D'accord. Vous avez parlé à la fin de séquestration, ouais. Séquestration du char. Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas utilisé pour justement craquer le goudron? Parce qu'on sait qu'il y a une partie des goudrons qui viennent en aval, dans le gaz récupéré. Ça aurait pu servir, ce biochar aurait pu servir pour purifier une étape après le gaz en sortie. Oui, effectivement. Un peu le craquer. Ouais, faire du craquage catalytique. Comme on n'avait pas de biochar en gazéification, on voulait pouvoir rester comparatif en utilisant le même technologique de POX. En fait, la partial oxidation, c'est le même réacteur qui a été utilisé, dimensionné dans les deux cas. Et on ne voulait pas ajouter du char dans la pyrolyse pour changer finalement et pas être vraiment comparable. Mais effectivement, c'est aussi envisageable. Ouais. On n'a pas les données on n'a pas les données aussi pour le modéliser. Okay. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. GRT Gaz également. Sur le modèle économique, finalement, à la vue du graphe, on s'oriente plutôt sur des très grosses installations, hein, c'est ça, sur le 100 MW? D'après ces résultats, oui. Ouais, d'après ces résultats-là. 100 MW. Ouais. Du coup, en termes d'acceptabilité par rapport à tous ces projets, alors déjà, j'ai deux questions. C'est un gazéifieur, un réacteur qui fait 100 MW ou c'est 5 réacteurs de 20 MW qui
permettrait de réaliser cette étude-là, cette étude économique-là. Et ensuite, effectivement, en termes d'acceptabilité et de ressources, vous disiez 5000 camions, c'est ça ou, Ça, c'est pour si on est à 1 gigawatt. D'accord. Là, on est à 150 kilotonnes par an. Donc, ça fait un rayon de 150 km d'approvisionnement. D'accord. Donc, du coup, les deux questions, à la fois sur les technos, est-ce que c'est 3 réacteurs de 20 MW ou un gros réacteur que vous upscalez, ou bien, et deuxièmement, effectivement, la partie approvisionnement et acceptabilité sociétale sur des installations sur lesquelles on a en ce moment beaucoup de questions sur des questions biotijet et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Alors, pour la question sociétale, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. Ça serait une piste effectivement à rajouter pour voir si les gens sont prêts à accepter surtout ce type d'installation et cette taille en fait. Après sur le réacteur donc de 100 MW, pour moi c'est un réacteur comparé à un petit réacteur de 20 MW. Merci. Est-ce qu'il reste encore des questions? Sinon, on va passer à la présentation. Ah si, pardon, au fond de la salle. J'en profite, après, Yann va devoir nous quitter pour aller en salle biochar, donc voilà, il faut vraiment poser les questions maintenant. Oui, bonjour. Une petite question rapide. Merci pour la présentation. Déjà, sur l'analyse de cycle de vie, vous avez monté le Global Warming Potential. Surtout, vous avez parlé de ça. Et vous avez une idée pourquoi là, donc vous avez un effet positif c'est pour la 5e configuration, c'est ça? Négatif sur oui, le... c'est négatif, c'est positif, non? Parce que sur donc le global warming, oui, ça dépend de quel point de vue. Donc du coup, c'est l'émission surtout de CO2. Quand vous séquestrez du carbone avec le biochar, parce que vous l'enfouissez, vous il retourne, il est mis dans un stock, un puits de carbone. Vous pouvez considérer que vous êtes négatif en carbone sur l'ensemble de la chaîne, puisque vous avez moins de carbone qui sort que de carbone qui rentre, quoi. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vais déjà vous remercier pour être présent aujourd'hui avec nous. Je vais avoir le plaisir de vous présenter avec Mathieu Villani, ici présent de chez Khimod, le projet GOHYAVE, qui a pour projet industriel, qui a pour but de produire de l'hydrogène à partir de déchets. C'est dans cette direction ou dans l'autre? Très bien. Nerius Invest en quelques mots. Ah oui, là c'est mieux comme ça. Nerius Invest en quelques mots. Donc notre ambition, c'est de contribuer à la décarbonation du futur et de l'industrie et de la mobilité en particulier. Notre métier, c'est développeur, intégrateur, financeur et constructeur de projets à impact environnemental positif, et en particulier, la quasi-totalité de nos projets, ce sont des projets d'énergie renouvelable. La société est née en 2009 avec des projets en Guyane, désolé pour la faute d'orthographe, en Guyane française. Elle y continue certains de ses projets, elle en développe d'autres en France et à l'international également. On est une quinzaine de personnes. Vous voyez des petites images en dessous de certains de nos projets en sylviculture innovante, en distribution d'hydrogène, cogénération de biogaz de décharge, et le fameux projet GOHYAVE qui s'inscrit donc dans la thématique du jour avec la production d'hydrogène circulaire via pyrolyse, circulaire puisqu'on est à partir de déchets. La problématique numéro 1 qu'on adresse, c'est la décarbonation de la mobilité. Vous voyez là un graphique du CEA qui montre les prédictions en termes d'usage d'hydrogène pour la mobilité, que ce soit sous forme de molécules pures ou intégrées par la suite dans du SAF par exemple ou d'autres types de e-carburants. Vous voyez quelques chiffres du marché, et un point qui est intéressant à soulever, c'était que la bulle hydrogène est ce qu'elle est. Je pense que les gens dans la salle connaissent un petit peu le statut. Aujourd'hui, il reste des usages mobilité, y compris mobilité terrestre,
qu'on peut considérer comme hard to abate et pour lesquels l'hydrogène est une bonne option. La mobilité lourde, intensive et d'autres types de véhicules, comme des véhicules de chantier, qui ont des besoins en puissance tellement forts, parce qu'ils auront des grues intégrées, parce qu'ils auront plusieurs roues motrices, ça peut dépasser le mégawatt, que l'électrification n'est pas une option. Donc l'hydrogène a encore de l'avenir sur certains marchés de niche. La deuxième problématique qu'on adresse, c'est la problématique des déchets. Vous voyez ici l'illustration de plusieurs intrants que l'on vise à terme. Là, pour l'instant, vous allez voir par la suite, sur cette première version du projet industriel, on se focalise sur les pneus, qui aujourd'hui sont souvent, comme les autres déchets d'ailleurs, envoyés dans des pays à faible niveau de protection environnementale pour être brûlés. Par exemple, les pneus, ça va être dans les cimenteries. Donc l'idée, c'est de développer, d'apporter un service au territoire et de développer un écosystème local, de faire de l'écologie industrielle territoriale au service du territoire et de valoriser ces déchets. Presque, c'est bon. Voici un diagramme bloc de l'unité avec 5 grands blocs que je vais prendre une minute ou deux à présenter. Vous voyez quelques ordres de grandeur. Donc GOHYAVE, effectivement, vous voyez aussi l'acronyme, je ne vais pas le redécrire. La première étape, bien évidemment, c'est la préparation de la charge. Avec un enjeu, donc le déferraillage du pneu, le broyage du pneu, avec un enjeu sur la granulométrie, parce qu'un écart de granulométrie peut générer un gros écart dans le temps de contact dans le four et donc dans les propriétés du syngas, donc c'est déjà un sujet. Ensuite, on a un bloc de pyrolyse qui est un bloc de pyrolyse haute température. Donc on ne va pas générer des huiles, on va générer du syngaz, du gaz de synthèse, riche en hydrogène, et qui va contenir aussi bien sûr du CO2, du CO, du méthane, des goudrons malheureusement, voilà, des suies, enfin tous les composés aussi indésirables qui sont inévitables. Un coproduit, bien évidemment, ça va être le char ou le carbone black, qui là, pour l'instant, bien sûr, n'a pas le qualificatif de carbone black, entre guillemets, type raffinerie, hein, c'est du recycled, mais qui trouve des débouchés quand même dans des secteurs comme le plastique, les caoutchoucs, pas les caoutchoucs, mais le rubber, j'ai pas le bon mot en français à l'instant, ou l'industrie du verre. Voilà, donc qui peut être valorisé en coproduit également. Ensuite, vous voyez un troisième bloc SGP qui est le Syngas Gas Plant, qui est une technologie innovante que Nerius Invest développe et sur lequel nous avons déjà commencé nos démarches de protection de la propriété intellectuelle. Le but est de traiter ce syngaz, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec Yann, de traiter le syngaz et de convertir ce syngaz afin d'en maximiser le rendement hydrogène. Vous allez voir tout à l'heure, je vais en reparler un petit peu, on a donc des éléments du type water gas shift pour ce sujet conversion et après les sujets de nettoyage du gaz classique. Pour l'instant, donc le projet est en phase d'avant-projet et nous avons estimé que sur la base de cette innovation propriétaire Nerius Invest, on avait un rendement hydrogène identifié à ce stade de 10% et de potentiel gain sur les capex et les opex. Donc une très belle ligne de mire sur laquelle on travaille en ce moment. On a ensuite le conditionnement de l'hydrogène pour une destinée mobilité et vous voyez la petite phrase en bas en italique. L'idée vraiment c'est de faire du local pour le local. On se positionne en complémentarité avec les gigafactories électrolyseurs qui d'ailleurs rencontrent aussi des difficultés sur leur montée en puissance, sur leur opération, leur disponibilité annuelle. Donc on pense qu'il y a de la place pour tout le monde, surtout quand c'est au service d'un écosystème territorial et le type d'équipement que je décrivais tout à l'heure. Le cinquième élément, c'est le logiciel de supervision ou d'hypervision qui va coordonner tous ces acteurs, puisqu'on est un développeur intégrateur, à part SGP sur lequel on fait nous-mêmes de la R&D. Le reste, c'est des fournisseurs qui sont pour la plupart identifiés et les principaux. Et on va donc faire ce logiciel pour protéger ce design et scaler ensuite sur ce type d'unité. Voilà, donc juste un tout petit ajout de ces deux sujets qui sont vraiment très importants pour nous et qui sont des enjeux donc, par rapport à nos travaux du moment et la scalabilité du projet sur ces deux innovations, enfin sur l'innovation et sur le logiciel qui est nécessaire.
Deux petits mots, et je vais commencer ma transition du coup avec toi Mathieu, sur justement cette étape de SGP, où on a mentionné là pour l'instant ces deux réactions principales que Mathieu va pouvoir développer juste après, qui est donc le water gas shift, dont le but est de pousser le rendement hydrogène, rajouter de l'eau et faire convertir du CO en CO2 plus H2O, et du reforming de méthane, qui va permettre de pousser encore une fois, aller chercher l'hydrogène dans les molécules existantes. Voilà, ce sont vraiment deux exemples, il y a d'autres choses qu'on fait dans ce bloc-là. Voilà. Et voilà la petite... Oula, attention. Et le petit rectangle Khimod qui vient de s'ajouter pour vous montrer que c'est dans cette partie SGP que nous collaborons avec, en partenariat avec Khimod sur la partie réactionnelle, la conversion de ce syngas. Et je te passe la parole. Merci beaucoup Yoann et bonjour à tous. De mon côté, je suis Mathieu Villani, je suis le directeur commercial et marketing de Khimod et je vais vous présenter dans un premier temps les technologies que Khimod propose et comment on s'intègre dans le projet GOHYAVE qui est développé par Nerius Invest. Donc, en termes de mission au sein de la compagnie, donc de notre société, on est un développeur technologique. Notre mission, c'est de réduire l'impact carbone de l'industrie, de réduire les émissions et de les convertir dans des molécules ou des carburants valorisables. On a un portefeuille de technologies qui permet d'utiliser de l'hydrogène, du CO2 ou également directement du syngas et de les intégrer dans un procédé Khimod et dans des réacteurs en réalisant une réaction catalytique qui nous permet de produire 3 molécules, donc en fonction du catalyseur et de la technologie proposée, donc du méthane, du méthanol ou un brut de synthèse dans lequel on extraira du carburant aviation durable principalement, mais aussi potentiellement d'autres carburants. Et on a également la réaction plutôt orientée production d'hydrogène avec du water gas shift. Donc quels sont nos différenciateurs principaux dans ces procédés chimiques? Donc on utilise un réacteur catalyseur-échangeur qui va nous permettre du coup d'intégrer du catalyseur dans des millicanaux. Donc ici on voit les canaux réactifs. On va injecter le mélange de gaz à l'intérieur de ces millicanaux où nous aurons notre lit catalytique et en même temps on va faire un échange thermique sur ces millicanaux, ce qui va nous permettre d'avoir une amélioration due au maintien de la température des performances du catalyseur. On va augmenter ainsi la conversion et la sélectivité de la réaction chimique. Cette amélioration globale de l'efficacité, ça permet d'avoir des unités plus petites, plus efficaces, moindre cycle, moins de catalyseurs et d'avoir un aspect aussi, grâce à nos réacteurs, un aspect très modulaire, ce qui va permettre d'adresser des petites, des moyennes et des grandes capacités avec un haut niveau d'efficacité. Notre technique de fabrication de réacteurs est assez unique. Ces réacteurs sont fabriqués à partir de plaques d'acier inox qu'on va venir usiner. Donc on va venir usiner les canaux réactifs et les canaux de régulation thermique. On va empiler pour un réacteur une centaine de plaques d'inox. On va les mettre dans un four à 1000 bars et 1000 degrés. Il va se passer un phénomène qui s'appelle la soudure par diffusion, où l'ensemble des plaques va se souder ou fusionner ensemble pour reconstituer l'équivalent d'un monobloc forgé, donc avec des très bonnes caractéristiques mécaniques, mais avec un design interne vraiment très spécifique, ce qui nous permet d'avoir des canaux et de l'échange un haut niveau d'efficacité pour de l'échange thermique. Donc on a une usine dédiée pour cette fabrication qui est basée à côté d'Orly, dans le sud de la région parisienne. Au niveau de notre gamme de réacteurs et de notre gamme de produits, on a 4 types de réacteurs. Donc on a des réacteurs qu'on va appeler K1 qui vont être dédiés plutôt à des unités de pilote. On a des réacteurs K3 qui vont être
plutôt pour des phases de démonstration ou des unités semi-industrielles. Et on a une brique K5, donc, où on aura 800 canaux permettant de charger du catalyseur, qui va être dédié à des projets industriels. Typiquement pour le cas du projet avec Nerius Invest, où on utilisera une série de ces réacteurs-là, qu'on skidera, comme il est présenté sur le réacteur K10, donc qui sera un assemblage de réacteurs K5 qui seront mis en parallèle pour adresser du coup la capacité du projet. Ces réacteurs sont intégrés dans des unités modulaires. Donc pour réaliser l'ensemble du procédé, il y a une mise sous pression des gaz, il y a une préchauffe des gaz, il y a des systèmes de régulation de température qui vont être associés au réacteur, et il y a des systèmes de purification et de séparation qui sont liés également au procédé pour avoir des produits aux spécifications. L'ensemble de ces fonctionnalités sont intégrées dans des unités modulaires qui sont proposées clé en main. Au niveau du projet GOHYAVE, donc au niveau des briques technologiques que va proposer Khimod, donc on propose 2 briques technologiques. Donc une brique technologique qu'on va appeler le water gas shift, qui va permettre de convertir du coup le CO qui va être présent dans le syngas vers du CO2 et de l'hydrogène, et une brique de méthane reforming, donc qui va permettre de valoriser le méthane sous forme d'hydrogène. Donc on va convertir le méthane avec un apport partiel d'oxygène pour faire du CO et de l'hydrogène. Le CO qui sera formé dans cette unité sera renvoyé au water gas shift de manière à maximiser la production d'hydrogène. Ce qui permet de vraiment utiliser l'ensemble du potentiel du syngas vers de la production d'hydrogène. En termes de possibilités sur de la production de molécules à partir de gazéification, à partir du moment où on a mis un certain nombre de briques technologiques et à partir du moment où on a des atomes de carbone et d'hydrogène, on peut aller vers d'autres voies. Donc on retrouve toujours cette partie purification, une partie water gas shift pour améliorer du coup le contenu en hydrogène des mélanges. Et ensuite, on peut intégrer d'autres briques technologiques Khimod pour aller vers des carburants liquides, par exemple du méthanol ou du carburant aviation, ou on pourrait faire également du méthane pour faire de l'injection réseau. Donc c'est des briques technologiques aussi qui peuvent être proposées et intégrées dans cette même chaîne de valeur. Voilà, donc vous avez du coup nos contacts si vous avez des questions par la suite. Voilà, Oui, bah merci beaucoup. Est-ce que certains ont des questions du coup dans la salle? Oui, très bien. Oui, bonjour, Victor Chapotter, GRDF. J'avais une question, c'était à propos du rendement hydrogène. On a parlé de 10%. 10%, est-ce que c'est en masse? Et est-ce que vous pouvez nous parler du rendement énergétique également du process? 1, 2. Oui, bonjour, merci pour votre question. Alors, le rendement hydrogène, c'est un gain par rapport à la production initiale sur un schéma type état de l'art. Voilà, donc là, on l'a considéré en masse, effectivement. Et l'autre partie de votre question, c'était, pardon, sur le rendement énergétique. Alors là, comme pour l'instant, on ne communique pas encore sur cet élément-là. On est en phase d'avant-projet et on communiquera plus tard cet avancement, voilà, tout simplement. Il y a des gains encore à aller chercher, comme on a aussi des actions de R&D. Il y a des gains très intéressants d'intégration thermique à aller chercher. Pour l'instant, on ne peut pas en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ça me fait réagir. Finalement, du coup, repréciser peut-être le rôle de Nerius. Vous êtes vraiment EPC sur le projet, financeur, et qui vous accompagne d'autres, peut-être d'autres partenaires? Oui, merci pour cette question également. Donc du coup, on est vraiment un développeur intégrateur. On est une équipe de taille modeste ou humaine, on choisit, et on travaille avec des partenaires qui vont être nos fournisseurs, avec un bureau d'études également. Et donc au fait, on assemble toutes ces briques nous-mêmes
Et on a cette action de R&D vraiment sur la partie SGP que là on gère en front. C'est vraiment nous qui nous occupons de cette partie de recherche et développement avec un partenaire de type laboratoire de recherche. Voilà. Donc on coordonne tous ces acteurs. On n'est pas nous-mêmes. Voilà. Et j'aurais une autre question, c'était sur finalement le statut de l'hydrogène, statut réglementaire de l'hydrogène produit, puisque du coup il est produit à partir d'intrants non biogéniques, si j'ai bien compris, que des pneus. Voilà, est-ce que du coup on peut en dire plus? Et peut-être que d'ailleurs, territoire outre-mer, c'est peut-être pas le même cadre qu'on peut avoir chez nous, donc peut-être 2 mots là-dessus. Alors effectivement, là le projet est prévu pour être installé en France métropolitaine. Donc on va être soumis aux déclarations ICPE classiques, les 2910, etc. Et en particulier, alors là c'est sur l'intrant biomasse, celui que je viens de citer, mais on est en train de regarder justement sur les aspects, l'aspect pneus, le char qui va être traité et les différents coproduits de l'unité. Donc on est en plein dans ce travail en ce moment-là. Merci, on avait une question. Ouais. Du coup, Wassim pour GRT Gaz toujours. Une question, si je comprends bien, vous avez utilisé des pneus, c'est ça? L'entrant. Tout à fait. Quel est le taux de sulfure que vous avez pu voir, enfin, tout ce qui est composé soufré? Parce qu'on sait que les pneus dégagent énormément de sulfure, et comment vous les avez traités? Alors en fait, effectivement, il y a vraiment ce composé dans les pneus. Et comme on est justement en train d'optimiser cette chaîne de traitement et de conversion, sur lequel on a une sensibilité du catalyseur, par exemple, oui, ça c'est vraiment un point qu'on observe. Je ne peux pas vous dire un chiffre maintenant. C'est pour ça que je le disais aussi en introduction, on est en avant-projet. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous dire, en plus dans la partie SGP sur laquelle on a de la propriété intellectuelle, on est à 10 ppm à tel endroit. Voilà, je suis navré, je ne peux pas répondre à votre question. Vous avez procédé par adsorption, j'imagine? On étudie plusieurs technologies. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mais juste pour compléter, en tout cas, oui, les procédés catalytiques sont sensibles après au soufre, et il faut qu'il y ait vraiment une purification assez poussée du syngas pour pouvoir être traité par la suite par les procédés catalytiques. Voilà. Peut-être justement une question pour Khimod sur vos modules, parce que là, ce que je comprends bien, donc on aurait sur ce projet en particulier un module sur le water gas shift, un autre sur le reforming de méthane. Donc finalement, on était sur des procédés catalytiques, et la question un peu plus générale, c'est vous utilisez vraiment la même typologie, la même géométrie de module pour tous vos usages, que ce soit de la méthanation ou la production de méthanol par exemple. Enfin, comment vous réfléchissez un petit peu en termes d'ingénierie? Alors, on propose pour chacune des solutions modulaires, donc, ou skidées. Après, la géométrie de nos réacteurs et de nos solutions va évoluer. Que ce soit de la production de gaz ou de la production de liquide, on va avoir des géométries de réacteurs qui vont être un peu différentes du fait des paramètres de la réaction chimique, notamment de l'exothermicité. Donc l'objectif, c'est de contrôler la température de la réaction catalytique, et si on a moins d'exothermicité, on peut avoir moins de canaux caloriporteurs sur nos réacteurs. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'on a encore une dernière question avant de passer du coup à la 3e présentation? Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. To switch in English to introduce on response. So we'll talk about for the presentation. I'm here to speak about the HYIELD project. This is a novel multi-stage steam gasification. It's based on the core of our technology gasification, but we make a European project. We has been granted by the heroes in Europe to make this project, and this is a step forward for the current technology. Yes. About waste to energy, we are basically focused on the industry. Our mission is to substitute fossil fuels and with renewable alternative energies. We work normally with gasification technology. This is what I'm mentioning here. This is a bubbling fluidized bed gasifier. This is the air bubbling fluid bed gasifier. Normally we use for thermal applications. I'm not going to explain too much here, but it's basically what we do is that we convert a solid into a gas, and there are so many applications. Okay, in the first line,
On the top, you will see the syngas cleaning for combustion engines. This is something we made on 2009 already. And then we switched to thermal uses for industry, especially industry that are high-intensity energy consumers, so we can produce high-pressure steam, low-pressure steam. And now we're focused on high energy demands like cement kilns and steel industries. And this is the third line on the bottom, which is basically we made a hot syngas cleaning, and then we have the syngas ready to be used directly on the kiln. And the last line is syngas cleaning, upgrading, and synthetic natural gas and hydrogen, which we are for today talking about here. It's dotted lines because we had not reached really a commercial plant. But these are the experience that we have with syngas for thermal applications and power generation. We made already gasification from wood chips to power generation small scale, 1 megawatt and 2 megawatt electric. Then we switched to thermal applications, say energy savings in the industry using bio-waste or waste for steam production. And the last three plants we have on the top is 18 megawatt cogeneration plant in Switzerland. Now we're making one here in France, very close to here, 1 hour from here, is a bio-waste to cogeneration also. And the last plant we see on the left is a cement plant in which we're going to replace 30 megawatt of syngas directly to the kiln. But as mentioned, this is the next step forward, is going to green fuels from syngas. For this, we create a consortium. We find there's several companies from Spain, France, Norway, and I'm missing someone, Germany, yes. So we have big players here, okay? These are, they decided to come with us to this project. We have companies like Cemex, Cemex is one of our partners in my company. We have Veolia, H2Site, which is the membrane separator company. Also we have Enagas, which is the natural gas infrastructure owner of Spain. ArcelorMittal, which is a very large steel industry. I think you know them. Invenian, which is a Spanish company, also is working as a coordinator together with Mactel, and Mincatec for the assumption. This Horizon project was awarded 2 years ago, well, 1.5 years ago. The target was to make hydrogen out from bio-waste. Okay, so we adapt our technology in order to achieve that compromise. The big numbers are that we have to produce 400 tons of clean hydrogen. We have a very high efficiency on the conversion. I will explain a little bit why we have this good efficiency. We have to integrate, we have a very good integration of the heat from the processes, and also a very novel solution for the water gas shift and separation to reach a 99.97 purity of hydrogen and have a less than €3 per kilogram of cost, considering biomass, which we are paying for it, okay? It's a funding of 10 million euros. The total project is 15 million euros. We have more than 16 partners, well, 16 partners, exactly, of 6 countries. And we have contribution of 5.5 million from private contribution from our companies. The motivation is basically, well, more or less what it's saying is the waste disposal gives some other alternative to the waste. There's a very high potential, more than 3.5 billion of tons by 2050. We have to decarbonize. We are producing this solution. And basically what was motivated is to make this low-cost pathway for the hydrogen on the industry. I'll come back, sorry. Yes, okay. Key parts. Fixed flexibility. We see this very important. You cannot consider making a project only for wood chips or a very standard material. You don't know what is going to happen in the next 15 years in the biomass or bio-waste market. So we have a flexibility of having a very wide range of material coming from low heating values from 2 to 5 kilowatts. We also developed the technology to handle complicated materials to be handled, high ash content, and complicated ash to handle. Low cost, this is very important. We have been in the world of gasification since 2003, and we know that if you don't make something that is really cost effective, you have no project to go. Scalable design,
We are running this demonstration plant of 3 megawatt. The target is to have commercial plants starting from 10 megawatts up to 50 megawatts. We believe more in a local distribution of hydrogen, close to the consumers and also close to the source of biomass or bio-waste. High purity, a very improved high efficiency. We are producing over 160 kilogram of hydrogen per ton of dry biomass. This is a very, very high yield compared to the numbers that even a few minutes ago to explain about 80. And try to use all the waste heat from the process to integrate it inside the system. This is a clear view more or less on the consortium. Basically, well, I already talked about this, so let's go to the next page. This is the demonstration plant. The demonstration plant will be in a cement kiln. We need a site. So this site selected was a site that was close to our offices, close to some partners. Also CEMEX can integrate and some consumer of this hydrogen. It's not that I believe that hydrogen is for thermal uses only, but at least we have a very nice site to have the plant developed. So we have in the first part, the waste management will be in charge of Sataqua and Veolia. Then we have the multi-stage gasification, which is in our part, waste-to-energy advanced solutions. Then we have the membrane separation, which is H2Site. Then we have a very novel hydrogen storage system by Minkatech, and the use of the hydrogen in the cement industry will be the CEMEX. Then we have in the Aristeng, Invenians in TEF, working also in the management, software, process simulations, MACTEL in this control system, and then the application of the hydrogen in other companies like CEMEX, Synhelion, and Enagas, and ArcelorMittal. So this is the process we came out with, okay? This is gonna be, it's already under patent to make. We came out with the idea to work with a low temperature gasification steam oxygen. The target was not to convert as much as possible carbon to CO2. Once you convert to CO2, that carbon is dead. It means that it will not give you more hydrogen. Then we go with a plasma reactor. So we are not doing POX. We're not doing partial oxidation. The same, if we do partial oxidation, we're losing the potential of producing more hydrogen from biogenic carbon. So in this stage, we convert tars and hydrocarbons to CO, CO2, and hydrogen and steam. And then we have this novel multi-stage heat recovery in which we use all the heat that was introduced by the plasma in order to produce all the heat that we need to produce the steam and also preheating the gases to the process. Downstream, we need the scrubber and the cleaning. As they already mentioned, it's very important to have a very good gas before you go to any catalyzer, okay? So the first two stages, we don't have any catalyst, so it allows you to have any type of sulfur content, chlorine content, or contaminants in the syngas. And then we make a gas cleaning at a low temperature. This low temperature washing is a wet and dry system. And the end, we have an activated carbon filter as the last safeguard. Downstream, we made a compression, and in this point is also a novel solution. We make the water gas shift and the separation in the same reactor. This allows us to shift the concentration of hydrogen, lowering the concentration of hydrogen and shifting the reaction to more hydrogen production in the same reactor. So with this, we will get a high-rich hydrogen source, 99.97 hydrogen, plus a CO2 biogenic coming out from the same. This biogenic CO2 then can be used for other applications, but it's not the objective of this project exactly on the Horizon Europe. So, just to explain a little bit about the project. First, we go with this methodology. Step one, it takes around from this TRL 5, 6 testing. We're making this on the CSIC facilities. Then we make the development, which is on the producing this digital twin, working on the stock, looking for different bio wastes on the source. And we are now in this stage 2, where we're making the detail engineering, manufacturing, installation. The demonstration will be done starting February next year, and we will last for 1 year.
And then we're going to make this techno-economical analysis, benchmarking, and the scale up for the potential project in the European Union. Some challenges, the pretreatment of the waste. Basically, in this point, we only have to shred the waste. The moisture content is not so important. We make this innovation number 2, which is the process design and optimization on the multi-stage. This is critical because it will give you a very high yield with the same amount of biomass. Also, the very important was the making the water gas shift in the same reactor of the membranes, so increase the separation. The 5th innovation is this metal hydrogen storage, which allows to store hydrogen in a solid form, so you reduce the risk of hydrogen in a gas or liquid storage, and the digital twin, which will allow us to optimize the system for further installations. Sorry. Well, that's next. It's too boring. So, the potential, I think you already know. More than 300 metric tons of waste in Europe allows the 30 million tons of hydrogen to be produced. But what is important in this screen is basically to talk about the KPIs. Okay, we have a very high yield of hydrogen, and the operational costs are very low. Okay, we are using some electricity, that's why we're using the plasma, but the idea is have more than 500 kilograms per hour of waste, produce 70,000 of hydrogen by 2040. This is all targets. Avoid more than 2,000 tons of CO2 per year per plant, and using 4,000 tons of dry matter. Okay. The H2C mass ratio have to be achieved is 0.33, which is a high level, and will create 300 new jobs in the deployment of this technology. So thank you very much. If you have any questions, I'm happy to answer. Thank you very much. Is there any question? Otherwise, I can launch the first one. How do you manage to have such a high yield of hydrogen? Well, the key part is that the element that you use for converting the hydrogen basically is the carbon. Okay, so if you have hydrogen from the same reaction of the gasification itself, but also downstream you need the water gas shift. So for the water gas shift, what you need is monoxide. If you don't have the monoxide available, then you're not possible to produce hydrogen. So the idea was how to make a syngas good enough with high content of monoxide, so the water gas shift can give us this, then the very, very big yield. So we're not in the theoretical numbers, we're very close. I think we have in the 92% of the theoretical from conversion of hydrogen from biomass. And you said that the moisture content of the feedstock is not a very big deal, but why? Because I thought it was an important part for feedstock. Because we're making a heat integration, so we have some waste heat that we're recovering to making steam, but we're also recovering that heat to evaporate the water from the same fuel. Okay, so of course, when I'm saying it's not important, is I'm talking about dry biomass. When you talk about dry mass, biomass has 50% moisture content, 40% moisture content. We're not talking about 80% moisture content. Okay. There's a question here, just here. Where does the waste come from for your project? The target in this project is to use waste from agricultural waste from the industry, some forestry waste, but it's not the main target, and also from prunings in the area. Okay, so it can be basically what we're targeting is to low for low quality biomass, which is bio waste, and because the process allows us to use 20% ash content and source of biomasses that are normally not used in other applications. However, we believe that as the economics of the projects allow us, we can reach to any kind of biomass.
Okay, the hydrogen great value allow us to pay more for the biomass. So in the future, I don't know when, but it will be difficult to find wood chips to biomass boilers because everyone will need this biocarbon to be used somewhere for biochar, for hydrogen, for methanol, or for other molecules. So the impact on the cost of the biomass at the end on the cost of the hydrogen is less than 20%. Okay. Here? No, with the microphone. Thank you so much for your presentation. Just one question, or maybe two, in order to be sure about my understanding. Your demo plant is ongoing, or it will be located in Spain? Yes, we have commercial plans for syngas, but the demonstration plant for hydrogen is ongoing. We are now in the detail engineering phase. Okay. And we're going to build it in startup February 2026. Okay. And your yield, your production will be roughly 400 tons per year of hydrogen, equivalent in terms of feed 3 megawatts thermic. In terms of kilotons of waste, how many kilotons per year to produce these 400 tons of hydrogen per year? The target of the project as a demonstration project is to produce 400 tons. Yeah. We are not running 24 hours, 7 days a week. We're going to run 5 days, 24 hours, and making campaigns to reach these 400 tons. Okay. But the ratio that we have on biomass is we're using 780 kilograms per hour of biomass to produce 88 kilograms of hydrogen. So it's around 1.1 kilogram of hydrogen. 1.15 on dry matter. I'm talking about in dry matter is 155 kilograms per ton. 155 kilograms. So I don't know the number. If you can divide 400 tons divided by 155, will give you the 155 kilograms per ton of biomass. Per ton of biomass? Yes. Meaning roughly 10 times less? Yes. Okay, I'm done. Meaning if your target is 400 tons a year of hydrogen, you are going to consume roughly 4,000 tons of waste. Yes. Maybe a little bit less. Okay, thank you. Yeah, the technologies, this project is focused on biomass. Okay. But at the end, it's the same as if you have a fuel, you can do it with the same type of technology. You need this carbon, hydrogen, oxygen. I agree. Yeah. Thank you so much. Last question. Hello, Yann Grandjean, Énergie Nouvelle. You point out the importance of the purification steps in your presentation. Can you give an idea of the share of this purification step in the levelized cost? No, I don't have. I can tell you that we know that for 1 year of operation, we have wet cleaning and dry cleaning. Okay. And so the molecule that is more complicated is basically the sulfur. Yes, sulfur. Sulfur is the complication. The rest are not complicated because all the tires and everything we have already cracked on the plasma reactor. Chlorine is not an issue? No, well, biomass with chlorine are not so much, and the chlorine is very easy to clean. It's not an issue. Okay. The issue really is the sulfur because the sulfur will poison or damage the membranes or the catalyst. Okay, so we're basically targeting the sulfur. And the sulfur for this 3 megawatt, I renown that we're around, I think it's 150,000 euros per year in replacement of the sorbent. Okay. Okay. There is another question from the. Sorry, I was forgetting my second question. In terms of electricity consumption, as I know, maybe I'm wrong, but in terms of plasma technology, you need a lot of electricity.
And what is your for the full scheme, what is the target in terms of consumption electricity, taken into account you are going to recovery, heat, and so on. But the net of the net, what is the consumption of the electricity of the demo plant? Okay, as we want to increase the yield of hydrogen, we are punishing with consumption of electricity, but this is around from 3 megawatt of thermal power input for from the biomass. We have 800 kilowatts of electricity. Okay, so it's not so big. It's less than 30% of the total. Okay, that's why compare this production of hydrogen versus electrolyzers, we're always going to be much less because the electricity production is less. But if the electricity price goes so high and you have a cheap biomass, you just put oxygen. So instead of plasma, you put the POX. So it's an economic decision, basically. If you have a high expensive biomass, you have to put plasma. If you have a very cheap biomass or waste that you can, it doesn't matter how much you can use the oxygen instead of the plasma, so you save some money on the electricity. So, but it depends. Oxygen cost also has an impact. Thank you very much. Last question, what is the offtake for hydrogen? It was for the cement plant, right? In this project, the offtake is put in the cement plant. The idea is, well, as it's a funded project, you cannot sell the hydrogen. It's a shame because you're going to throw it. But the cement is going to use it in order to improve the combustion in the kiln. It's not because they replace it as a fuel, it's because it helps to burn alternative fuels. So when they put hydrogen, they can put more alternative fuels, so it's very good for the kiln. All right, thank you very much. And let's let the floor with Heike Carl from Boson Energy. To talk about biohydrogène from waste. Yeah, I have done this in French before, or similar thing. Just maybe test, yeah. Oh, that's fine. Okay, so lots of cool animations going now.
So I'm here to talk about driving electrification using waste and hydrogen from waste. So you may know or not that 145,000 heavy-duty vehicles, DC heavy-duty vehicles, were registered in 2024. And only 1,700 EV trucks were registered, which is not a lot at all in comparison. And that is about 1% of all the trucking. If we look at the EU targets that have been set, this is supposed to be 40% by 2030, 60% by 2035, and 90% by 2040. So we have a major challenge here. The problem is that we have less than 200 high-powered chargers in the EU today. And to meet the 2030 targets, we need 35,000 of them. But there are no grids to support this charging. There's a lack of capacity. And the renewable electricity that is supposed to power this, there are also a lot of questions around the rollout. A lot of wind projects are getting cancelled, FIDs abandoned, right, left, and center. So at the same time, the grid upgrades are taking 3.5 years if you want 3 to 5 years if you want a local grid upgrade. Substation is 10 to 20 years. This was stated as a very big problem by Volvo's CEO at CES a few weeks ago, because they're not selling the electric trucks because of this. So we have a major catch-22 situation. There's no charging, so you can't sell trucks, and without trucks on the road, nobody wants to invest in charging. And as a result, we're risking to completely crash the electrification of heavy-duty traffic. There is, fortunately, a knight in shining armor here. And surprisingly, it sits under your sink. Because 1 ton of waste, which is the waste that one family will generate in a year, can power an electric car for an entire year, or deliver 1,000 kilometers of truck. And to do that, and to make it competitive, it has to be delivered at fossil parity. And what is fossil parity? Fossil parity means to deliver the same effect, the same local availability, and the same cost as fossil fuels. Otherwise, it's going to be very difficult to upset an incumbent. And fossil parity on the cost side, just to be clear, means if I have €1.50 and I spend that on diesel, it takes me 4.7 kilometers. If I take the same €1.50, spend it on 3.9 kilowatt hours of charging to go the same distance, that will have to cost 39 cents per kilowatt hour to have the same cost. And this is where we need to go. To upset an incumbent, we argue that we even have to be able to deliver a green discount. Because we have the fossil price as a benchmark. Up until recently, there was this idea that we would be able to charge a green premium and still make people to switch to non-fossil alternatives. We don't believe in this. We believe in a green discount, rather, to also not just deliver carbon performance and no air pollution, but also deliver this cheaper than diesel. And within that green discount price, our unit economics need to be so good that we can fit the green profit to attract investors. So how do we do this then? Yeah, we have to go back to science. And waste management and our energy systems
for thousands of years have been based on burning stuff. And we do that much more efficiently these days, but it's still pretty dirty and inefficient. And to change this, we need to switch to chemistry and to gasification in this case. Now, yeah, this complicated flow, it was built step by step, and the PowerPoint that didn't make it. So we'll do this step by step together. So in the incineration setup, you burn the waste to make heat or steam, which will produce toxic ash and emissions. The steam goes into a steam turbine, the movement into a generator, through the high voltage grid to the low voltage grid, converted to DC, and then to the charging station. But as we know, there are severe capacity constraints in the grids, so this is actually not something that incineration can deliver. If we switch to gasification, we instead crack the hydrocarbons in waste into hydrogen and CO2. We capture the CO2, and there's zero ash, because we have vitrification that takes care of the ash. But there's no hydrogen economy. There are no hydrogen vehicles on the roads. So how do we do this? So instead, we feed the hydrogen into a local hydrogen grid that feeds stationary fuel cells, that runs charging stations, and all this happens behind the meter, which makes it independent of grid constraints. And looking at the efficiency difference here, if I incinerate the waste with no carbon capture, I can get 600 kilometers. If I add carbon capture, which has high parasitic loads, the incineration will only take me 400 kilometers. And gasification, as mentioned before, 1,000 kilometers with native carbon capture, which is a big difference here. That makes incineration the fax machine of waste management. And I don't have a fax on my desk. I don't know if you do. If we take Germany as an example, incinerating 26 million tons of waste actually only produced 2.4% of the electricity in Germany. And it's fed into the grid as stupid AC, as we say. So actually not able to contribute to charging. If we instead switch this over to gasification, we can electrify 60% of heavy-duty transport in Germany. And how is that possible? We need to do something called sector coupling, which means to efficiently and in unusual ways use the resources that we have. An example of sector coupling is two actors buying a football club to make a TV series. So creating things in new ways. And you have all seen these charts all over the internet, various complicated ways of generating all kinds of things, often from power to X, back to power again. The problem here is that these are very inefficient processes, many steps. They often require large-scale installations, and as we said, are also infrastructure dependent. And integrating incineration in this, or creating an energy system with incineration, we can add offshore wind, we can add large-scale solar into the system, but it all needs to go via the grid. You can have a heat pump to produce heat. That's about the sector coupling that is going on. In some markets, of course, the incinerator is connected to a district heating grid, but that's rather an exception. In the gasification case, we have the fast charging. We can also produce
local green heat from the stationary fuel cells, which means that we are not dependent on a large-scale district heating grid, but can rather do this on a side-by-side basis. So how did we bring this from science to technology? We have gone for gasification, as mentioned. Gasification is complicated, especially with a fuel source like municipal solid waste and RDF and other types of waste that constantly changes. But with a deep understanding of waste and knowledge of high temperature chemistry and of energy systems, this is doable. The technology that we have developed has then been developed with these changing waste characteristics in mind. So high quality for high tolerance for waste quality variations was one of the criteria. Simple gravity-driven process. Very simple, allowing chemistry to do its thing, not forcing anything, and high energy conversion rate, carbon capture, of course, and zero ash. We've developed this in a number of steps from lab scale, going up through sizes, and are now at the commercial size, which is 2 tons per hour for one reactor. Every system will have 3 reactors, 2 running and 1 on standby, which means that we will run at 100 tons per day for a standard system. How do we build the complete system here and the rollout? We do that through partnerships. There are many companies who try to develop everything. We have a different approach. We try to reinvent as little as possible in our systems. We focus on the core reactor system, and we work with partners for all upstream waste handling, which is existing commercial technology. On the downstream, all the systems are also commercially available technologies, converting the syngas into hydrogen and captured CO2 and onto the fast charging. These are delivered by global technology partners and basically gives us unlimited capacity to scale from day one. We have a 300 plant rollout schedule together with Siemens AG in place, which is our partner. We have a number of projects. We have city solution and port projects in development. The city solutions, as I mentioned, 100 tons of waste per day, which translates into 36,000 tons, not per day, per year. Typo here. And the port project on the right is to deliver charging and shore power for ships, and also green methanol for the local chemical industry. And these are some of the projects that we have that we are currently developing, and our pipeline is brimful. There's a lot of interest for this approach. Thank you. Thank you too. And there's any question in the audience? So I will, yeah, sorry. Hi, thank you for the presentation and congratulations, big congratulations. I mean, this makes so much sense what you guys are doing. Just one quick technical question. I maybe you said it, but I didn't catch it. How do you separate the hydrogen from the CO2? So we produce the core reactor system produces syngas. Then there's a tar cracking step, and then there's a water gas shift
to boost the hydrogen content. And then we're looking at, there are a few different options. PSA is one option. There are some membrane options as well. So, but in your demo project, or I don't know, I understand. Yeah, so the demonstration, the demonstration project was not focused. The demonstration project was focused on proving the syngas production. So the demonstration project that we ran at 1 ton per hour, that reactor, it was the syngas was then going analyzed and then going into a boiler and the steam turbine. No, I understand now. So for the concept to be able to realize, then I guess that one big question is how pure is your syngas? Meaning how much sulfur, for instance, you will carry in the syngas, and so how that will affect the separation of the different molecules in the syngas. Yeah, so the syngas that we produced have been analyzed, the composition, etc., and deemed suitable for this production. I will not here go into the details of the quality of the syngas, but it's a very clean syngas, and one of the reasons for that is that the way that the reactor is designed, the waste comes in on top. It's a very slow process, so there's a slow temperature gradient where the drying happens first, then you go to pyrolysis stage, then gasification, and then a vitrification stage, which means that the syngas generated at these stages will pass up through the drying stage. So it will be, the exit temperature is very low, which means that a lot of things, most of the things will be caught in the reactor on the way up. So that's how it is designed to handle the syngas quality. If you compare that to a plasma this is plasma assisted gasification. The plasma is at the bottom. If you have a plasma gasification and you dump room temperature waste into a big pool of plasma, you have a much quicker process, and there will be a lot more contaminants coming out with the syngas from the reactor. There is a question just behind. Yes, if you allow me one question, I am quite curious about. In English, you have to. Oui. Thank you. Thanks. I have one curiosity question about how do you achieve vitrification of the residue? How we achieve vitrification? Yeah, you say you have no ash out of those wastes. Yeah, no, exactly. So the vitrification is plasma. Yeah, so we have plasma torches at the bottom here, and because they are placed at the bottom as an integrated part of the process, the cooling of the plasma torches generates heat and steam for the gasification. So that's how because the trick in gasification is to make it doable from a system design, from an efficiency perspective. Conceptually, it's beautiful, but you actually have to get it, as you are both aware. Conceptually, it's beautiful, but the trick is in then making it work energy balance-wise. Yeah. And what is the electricity consumption of the process? So what we have is the yield for a ton of waste, if we take a normal ton of waste, the gross yield is 100 kilos of hydrogen. And then we can either set this up in self-powered mode. If there's no grid power, we use our own hydrogen for the parasitic load. But
for that, we will need about 700 kilowatt. 700 kilowatts, okay. And what about recycling waste? Because here you use only municipal solid waste, or does it like... Yeah, we can use municipal solid waste, we can use RDF, recycling leftovers, hazardous waste, medical waste. I mean, nothing gets through here. Yeah. So, yeah, I mean, waste will always be there. Of course, I mean, we are all for recycling, reducing, reusing, and recycling. But the problem is that when you start pushing recycling rates above a certain level, it doesn't really work. We still have human behavior in the mix. And what happens then is that people missort things, you end up with contamination in otherwise perfectly recyclable streams. So pushing recycling above 50–60% is very difficult. So we see and the kind of fathers of cradle to cradle as well, Bill McDonald, he really emphasizes the need for destruction also in a circular economy. We don't want to circle bad things over and over again. PFAS and flame retardants and all kinds of things. We actually need to destroy things as well. And how can you give us like a truth that it will work now, this kind of project? Yeah, it's a good question. I mean, if you are in gasification, you have that question a lot. Okay, we've been talking about gasification for decades now. Why will this work? And what we typically say is that what we feel is that gasification is now at the Tesla moment, because we've had electric cars for 100 years. But the batteries were not quite there, the drivetrains were not quite there, and it wasn't possible to compete. Also the climate panic, emission, air pollution issues were not really there or aware of. But over time, batteries got better, drivetrains got better, and Tesla came in, realized that, okay, we can build good cars, but we also need to make sure that the whole system works and provided charging, etc. And boom, we have electric cars. So the gasification development that is happening right now is standing on the shoulders of all these other projects. And we believe that we have got to that point where this will work. Right. A bit of optimistic sentence to conclude. So thank you very much. Thank you. Heike Carl, and thank you for all the speakers. Maybe you can just scan